In this video, you can see planes and axes. Okay, so planes and axes are the imaginary lines or the imaginary imaginary things where we use it to understand the three-dimensional motion of the human. Okay, so not only front or back or side or left. Okay, so in all the dimensions, how the human body is moving. To understand this concept, we need planes and axes. Okay, so these are the imaginary lines. There are no real, there are no real planes and axes that are actually passing through the body, but there are imaginary lines or planes to understand the three-dimensional concept of the motion of the human body. Okay, so first let us see. Let me just give a verbal explanation. Then I'll show you the image and then I'll explain it with the image. Okay. Right. So there are three planes. Okay. The sagittal plane, the frontal plane, and the transverse plane. Okay. The sagittal plane. Okay. Remember the name. The sagittal plane. It lies vertically. So whenever the word vertically comes, I'll just write on here. Vertical is this. Okay, and horizontal is this. So to keep it very clear, I'm just giving the information of this terminology. The sagittal plane, it lies vertically. That means it lies vertically and divides the human body into right part and left part. Okay, so it lies vertically from top to bottom, and it divides the body into right part and also left parts. Okay, so this is sagittal plane. Okay, next comes the frontal plane. It also lies vertically. It also lies vertically, but it passes. It lies vertically and divides the body into anterior part and posterior part. So anterior is nothing but the back portion. Sorry. Anterior is the front portion and posterior is the back position portion. Okay, so it is also a vertical plane which divides the body into anterior portion and posterior portion. So anterior is the frontal body and posterior is the backside of the body. Okay, so I'll just show you the image so that it will be very clear for you. Okay, so it is also a vertical plane passing to the medial portion of the body, which divides the body into front and back. Okay, and next is transverse plane. It lies horizontally. The other time, it lies horizontally and divides the body into superior and inferior parts. So superior is upper. Okay, and inferior is lower. Okay, so it lies horizontally. And divides the body into upper part and lower part. Okay, so this is all about transverse plane. Now let us see axis, the sagittal axis. So it runs from back to front. Okay, so it runs from the posterior region to the front region, to the anterior region. So it passes from the posterior region and comes into the anterior region. So this is a sagittal axis. And next is a frontal axis. It runs from left to right horizontally. So it passes from left to right horizontally. Left to right horizontally. So this is the horizontal axis, right? And the sagittal axis is the
Sagittal axis is also horizontal axis, but from front to back, and frontal axis is from left to right, right? So this is frontal axis, and next is vertical axis. By the name itself, we have to get it that this is from top to bottom, right? So it runs from upper part to the lower half vertically. Now let me show you the image so that it will be very easy for you to understand. Okay, so if you see here, you can see this sagittal plane, and sagittal axis. Okay, transverse plane. Transverse plane is nothing but I hope now you can see the image, right? Okay. So this is sagittal plane, and this is sagittal axis, and this is transverse plane where it divides the body into this frontal plane, transverse and horizontal plane. Okay? So second one is the frontal plane, right? So frontal plane, this is transverse plane. So this is frontal plane. As also you can see on the image, I'm just writing it so that you can see it better. Okay, and this is transverse plane. Okay, and this is the sagittal axis, and frontal axis is frontal axis. And this is vertical axis. Okay. A little bit confusion in the image. Okay, so as you can see, the first one is the sagittal axis, sorry, sagittal plane, where you see the plane is passing from the posterior to anterior region, right? Nothing but posterior is back to front. Okay, so this is the sagittal plane. This is the whole thing which you can see in the pink color is the sagittal plane. Okay, and where it passes from back to front this way, right? And sagittal axis, where you can see it is passing from back to front, horizontal, back to front, horizontal, right? So this is about the sagittal plane and sagittal axis. Next, we will see transverse plane and frontal axis. So transverse plane and frontal axis. So transverse plane divides the body into superior half and inferior half, right? So nothing but upper body and lower body. As you can see here, this is upper body. And lower body. So this work is done by transverse plane, right? So it divides the body into superior half and inferior half, right? So frontal axis next. So it moves from left to right, right? So frontal axis moves from left to right. So that is all about transverse plane and frontal axis.
Next is frontal plane and vertical axis. See, there's the frontal plane is going in the medial region, right? In the medial region of the body. So it divides up here so that the body is divided into uh, uh, front and back, right? Front and back regions. Okay. So I just mistook the frontal plane with sagittal plane. So sagittal plane, while passing from posterior to anterior, it divides the body into right half and left half. Right. So in the frontal plane, it divides the body into front and back. Okay. So I just confused with the sagittal plane and frontal plane. Please, correct it. Okay. So frontal plane divides the body into front and back parts, and sagittal plane divides the. It passes this way, right? It passes this way, so that it divides the body into right part and left part. Don't get confused. Okay. So this is the frontal plane divides the body into medial region, so that you will be having front and back regions, right? And it is vertical axis. As you can see, there's a vertical axis passing through the middle region of the body, right? So your vertical axis divides the body into right part and left part. Okay, so this is all about sagittal plane, sagittal axis, transverse plane and frontal axis, and frontal plane and vertical axis. Okay, so these are the imaginary diamond lines or the planes, so that you understand three-dimensional motion movement of the human body. Right? I hope you understand this. Now I'm going to explain it in the Telugu language. Okay? సో ఇప్పుడు మనము ప్లేన్స్ అండ్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటని చూద్దాం. సో ప్లేన్స్ అండ్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా ఇవి మనకు ఇమాజినరీ లైన్స్ ఇమాజినరీ ప్లేన్స్ అంటే మన ఊహించుకునే లైన్స్ ఊహించుకునే ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు మరి ఊహించుకోవాలి ఈ ప్లేన్స్ ఉన్నాయని ఈ లైన్స్ ఉన్నాయని ఎందుకు ఊహించుకోవాలంటే మనం హ్యూమన్ బాడీ యొక్క మూమెంట్ అంటే కదలికలను మనం వాటిని నేర్చుకోవడానికి లేదంటే వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఈ ప్లేన్స్ ఈ ఏవైతే ఊహ ప్లేన్స్ ఊహించుకునే ప్లేన్స్ యాక్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మనం వీటి ద్వారా మనం ఈ హ్యూమన్ బాడీ యొక్క కదలికలు ఎలా ఉంటాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నట్టు. అది ఎలా ఏంటంటే మనం ముందు చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లేన్స్ ఏంటి యాక్సెస్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను మీకు మాటలలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తర్వాత మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపించి దాన్ని బట్టి మీకు చెప్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ప్లేన్స్ అంటే ఏంటి? సో 3 ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ప్లేన్స్ ఉన్నాయి? 3 ప్లేన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సాజిటల్ ప్లేన్ ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రంటల్ ప్లేన్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ యూనో ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్. ఓకే, సో first one, sagittal plane. It lies vertically and divides the body into right and left parts. Okay. So vertical అంటే ఇక్కడ నేను రాశాను, మీరు చూడొచ్చు. సో వర్టికల్ అంటే ఇలా అన్నట్టు. సో పైనుంచి కిందికి లేదా ఇలా ఉంటే మనం దీన్ని వర్టికల్ అని అంటాం. ఓకే, హారిజాంటల్ అంటే సైడ్స్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇలా ఉంటే మనం హారిజాంటల్ అని అంటాం. ఓకే, సో సాజిటల్ ప్లేన్ ఏం చేస్తున్నాం? వర్టికల్ పాస్ అవుతుంది. It is vertical and divides the body into right part and left parts. Okay, so frontal plane, it is also vertical plane and divides the body into anterior and posterior. Okay, so anterior and frontal, posterior and
బ్యాక్. ఇది కూడా ఫ్రంటల్ ప్లేన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మధ్యలో ఇలా మధ్యలో ప్లేన్ లాగా మధ్యలో ఊహించుకుని ప్లేన్ అన్నట్టు. దీనివల్ల ఏమైతుందంటే బాడీని ఫ్రంట్ పోర్షన్ గా బ్యాక్ సైడ్ పోర్షన్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అదే సాజిటల్ ప్లేన్ ఏం చేసాం, ఇది ఇలా పాస్ అయింది, ఇలా మధ్యలో పాస్ అయింది ఇలా ముందుకు. దానివల్ల రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ గా మనం బాడీని డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్. ఓకే, ఇది ఏంటి, హారిజాంటల్ ప్లేన్. హారిజాంటల్ ప్లేన్ బాడీని ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే పై పోర్షన్ ఆఫ్ పైన పోర్షన్, కింద పోర్షన్, సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్. సుపీరియర్ అంటే పైన పోర్షన్, పైన పార్ట్ బాడీ పార్ట్స్. ఇన్ఫీరియర్ అంటే కింద బాడీ పార్ట్స్. చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు సుపీరియర్ అంటే, సుపీరియర్ అంటే అప్పర్ అంటే పైన, ఇన్ఫీరియర్ అంటే కింద. ఓకే, ఓకే, లోవర్ అంటే కింద కదా. సో ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ ఇది హారిజాంటల్ కింద ఇట్లా హారిజాంటల్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది హారిజాంటల్ గా. అది అప్పర్ బాడీని లోవర్ బాడీని డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, మనకు ఇమేజ్ చూపించినప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సిస్, సాజిటల్ యాక్సిస్. ఇట్ రన్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్, ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ హారిజాంటల్లీ. ఇది మనకు బ్యాక్ నుంచి ఫ్రంట్ కి ఇలా పాస్ అవుతుంటుంది హారిజాంటల్ గా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంటల్ యాక్సిస్. ఇట్ రన్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా పాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంత ముందుకు హారిజాంటలే కానీ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ పాస్ అయింది కదా సాజిటల్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఫ్రంటల్ యాక్సిస్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది, ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాం, ఫ్రంటల్ యాక్సిస్ అంటాం. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనం దాన్ని సాజిటల్ యాక్సిస్ అంటాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్టికల్ యాక్సిస్. ఇది మధ్యలో పాస్ అవుతుంది. ఇది వర్టికల్ యాక్సిస్, ఇది మధ్యలో పాస్ అవుతుంది. అప్పుడు బాడీని లెఫ్ట్ కి సారీ రైట్ కి లెఫ్ట్ కి డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఇమేజ్ చూద్దాం. ఇమేజ్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మనకు చిన్న ఇమేజ్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి. నేను ఇక్కడ రాసాను, కొంచెం అది చిన్నగా బ్లర్ ఉంది అనుకుంటుంది, కనబడుతుంది అనుకుంటుంది, కొంచెం పెద్దగా రాస్తాను. Sagittal plane and sagittal axis. Okay, so transverse plane and frontal axis. Okay. Next is frontal plane and vertical axis. సో మీకు అర్థం కావాలని ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తాను. సో సాజిటల్ ప్లేన్ ఎలా వెళ్తుంది, ఇది మనకు పోస్టీరియర్ అంటే బ్యాక్ నుంచి ఫ్రంట్కి వస్తుంది. పోస్టీరియర్ టు యాంటీరియర్, రైట్. సో బ్యాక్ నుంచి ఫ్రంట్కి వస్తుంది. కానీ ఇది ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది బాడీని మీరు చూడొచ్చు. ఇది రైట్ సైడ్, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో సాజిటల్ ప్లేన్లో మనకు ఈ ప్లేన్ అని వచ్చేసి బ్యాక్ నుంచి పోస్టీరియర్ నుంచి యాంటీరియర్ వస్తుంది. అప్పుడు బాడీ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది, రైట్ అండ్
లెఫ్ట్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇదే సాజిటల్ యాక్సిస్ చూస్తే ఇదే సాజిటల్ యాక్సిస్ అండి, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది సాజిటల్ యాక్సిస్. ఓకే, లైన్ కనబడడం వల్ల వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది సాజిటల్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు సాజిటల్ యాక్సిస్ చూడండి ఒకసారి. సాజిటల్ యాక్సిస్ అంటే బ్యాక్ నుంచి ఫ్రంట్ కి ఇలా పాస్ అవుతుంది హారిజాంటల్ గా. ఓకే, దాన్ని మనం సాజిటల్ యాక్సిస్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్. ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ వచ్చేసి మనకు బాడీని పైన భాగం కింద భాగం లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్. ఇది ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్. ఇప్పుడు బాడీ ఎలా డివైడ్ అయింది? పైన భాగం కింద భాగం లాగా డివైడ్ అయింది కదా. మరి ఫ్రంటల్ యాక్సిస్ ఎలా డివైడ్ చేసింది? ఫ్రంటల్ యాక్సిస్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తుంది. ఈ లైన్ వెళ్ళే దారిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓకేనా. సో ఈ ఫ్రంటల్ యాక్సిస్ ఏం చేస్తుంది? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తుంది. సో దీన్ని మనం ఫ్రంటల్ యాక్సిస్ అంటాం. ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ అంటే అప్పుడు బాడీని పై భాగంగా కింది భాగంగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఫ్రంటల్ యాక్సిస్ అంటే ఫ్రంటల్ ప్లేన్ అంటే మనకు ఇది ఫ్రంటల్ ప్లేన్. ఓకే, సో ఇది బాడీని ఫ్రంట్ బాడీ అండ్ బ్యాక్ పోర్షన్, బ్యాక్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇలా రెండుగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఫ్రంటల్ ప్లేన్ అండ్ వర్టికల్ యాక్సిస్ వచ్చేసి ఇలా పైనుంచి కిందికి వెళ్తుంది కదా, పైనుంచి కిందికి వెళ్ళి దాన్ని మనం వర్టికల్ యాక్సిస్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇలా మనం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు మీరు. ఫ్రంటల్ యాక్సిస్, ఫ్రంటల్ ప్లేన్ ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీరు ఆపోజిట్ ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మిగతా టాపిక్స్ చూద్దాం. ఓకే.